hand of God moving. Hello, Bwana asifiwe sana. Hakuna jambo la kusikitisha kama Mkristo. It is time for God to do something, and the hand of God is moving, na mtu anakosa kutambua the will of God. Na tunaongea juu ya kutambua, understanding the will of God during our time of building. Wakati huu tunapo undertake a very powerful project ya kumjengea Mungu cathedral, ambayo itatucost nguvu zetu, fedha zetu, akili zetu, mawazo, and our time. It is so consuming. Hii ni kazi ambaye haiwezi kuchukua nanga hata kwenda hatua moja without the hand of God. And it is important kwamba sisi kama members tuelewe when God is moving, when God is commanding a certain task, kwamba kazi fulani Mungu ameamuru ifanywe. Hello, Bwana asifiwe sana. The will of God, unajua wakati unafanya jambo lolote, lazima uelewe ya kwamba the will of God is more supreme. Na mapenzi ya Mungu yako zaidi ya imani ya mtu. Kwa mfano, Yesu akasema ya kwamba ukiwa na imani ndogo kama mbegu ya haradali, unaweza kuamurisha mlima uondoke na uende mpaka baharini. Yesu alisema hivyo. Na it is possible, faith can move mountains. Lakini ukiapply imani against God's will, it will do nothing. Kwa sababu God is more supreme. His will is more supreme than the faith of men. Kwa hivyo unapaswa as a Christian apply your faith kulingana na the will of God. So what is important, si kutangulia kujifunza imani, ni kutangulia kujifunza kuwa na masikio na kuwa na macho na kuwa na akili ya ndani ya kuelewa where God is moving and where the will of God is being undertaken. Kutambua na kuelewa mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu, wakati unatambua mapenzi ya Mungu na unaanza kutembea in his will, unakuwa assured of God's help. Wakati unatenda mapenzi ya Mungu, Mungu anashuka na kuwa na wewe. Unapotenda mapenzi ya Mungu, ijapokuwa yanaweza kuwa kukugharimu kama mwanadamu, lakini mapenzi ya Mungu yanaleta total assurance of God's presence in what you are doing. Ukitenda jambo ambalo si mapenzi ya Mungu, hata ukiwa na uwezo wa pesa na uwezo wa watu, but God is not there, that thing will fail. Lakini if something is God's will, even without money and without people, the will of God must prevail, because there is no power that can stand against that which God has willed. Hello, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kijana, kama imefika wakati wa kuona atambue ni mapenzi ya Mungu, hata bila pesa atao. Kama ni mapenzi ya Mungu uende ng'ambo, hata bila nini, hiyo safari itafanya nini? Itaiva, kwa sababu God's will make the way. God himself. Na ndio unaona watu wa zamani wenye walielewa mapenzi ya Mungu, they did exploits, mambo ya kushangaza, kama kina Shadrach, Meshach na Abednego. Wakati walijua ya kwamba sio mapenzi ya Mungu waabudu sanamu. Na mtu mwenye ametangaza kwamba sanamu iabudiwe ni mfalme mkubwa sana, Nebukadnezar. Na sanamu ambaye amechonga ni ya dhahabu na ni sanamu kubwa. Na watu wote, ma-governors, ma-chief, ma-MCA, ma-councilors, wakasa wote wa area wameinamia hiyo sanamu. Mpaka yule tajiri mkubwa ameinamia hiyo. Hello, Bwana asifiwe sana. Na unajua the action of the multitude si ndio inaonyeshaga ni mapenzi ya Mungu. Na Mungu afuati crowds,
Atukiona mahali crowd, watu wengi, unajua mtu anasema, si unaona watu wengi, kama watu wengine wenye wanakatanga kuokoka wanasema, Waislamu wote, angalia dunia mzima, angalia walevi vile wamejaa kwa mabaa, angalia, tukiwa mahali kuna umati, wanafikiria ni kama, kukiwa na mahali kuna umati ni kama ndio Mungu wako. Lakini si kwamba mahali kuna umati, hiyo ni sign ya kuonyesha the presence of God. Watu wote waliinamia sanamu, lakini Shadrach, Meshach na Abednego wakatambua it was not God's will ya kwamba waabudu sanamu, na wakasimama peke yao wakiwa watatu, na wakashikwa na wakatupwa kwa moto. But because it was God's will, walipokuwa wakiingizwa kwa moto, God entered into the fire with them. The angel of the Lord akaingia nao kwa moto. Hello, Bwana asifiwe sana. Unajua mara mingi tunatokanga kwa mapenzi ya Mungu kwa sababu tunasema ni mimi peke yangu. Hata wakati mwingine nabii Elijah akasema ni mimi peke yangu nimebaki, watu wote wamekataa. Watu wote wamekataa hii kazi yako Mungu, ni mimi peke yangu. Sasa lakini Shadrach, Meshach na Abednego wakiwa peke yao, naye Mungu akakuja akaingia ndani yao. Ile kazi yenye moto ilifanya ilikuwa ya kuchoma kamba zenye ziliwafunga, lakini haikuchoma nguo wala haikuchoma nywele. The angel of the Lord was with them. Jambo moja ambalo litakuhakikishia Mungu kuwa na wewe kwa kile unafanya is to understand ya kwamba this is the will of God. Unakuwa assured ya kwamba God is with you. Hello, Bwana asifiwe sana. So the will of God is supreme. Mapenzi ya Mungu ndio number 1. Na ndio unaona hata Samueli wakati alijaribu kuombea Sauli na Mungu amemkataa Sauli, Mungu anaambia Samueli, wacha kuendelea kuomboleza. I have already decided. Chukua pembe yako ya mafuta, enda kwa Jesse. I have already decided. So ukiwa una travail against God's will, then God is not with you. So how will you know God's will? Tutajuaje mapenzi ya Mungu? Tutajuaje? Unajua ninaongea na wewe unakaa mahali mtu anajiuliza, mimi nitajuaje ya kwamba hii biashara nafungua ni mapenzi ya Mungu? Nitajuaje? Labda kiongozi wetu wa development atatuambia, nitajuaje kweli huu mjengo tunafanya ni God's will? Labda hata wewe ukiwa mshirika unaweza sema, tutajuaje kiongozi wetu akituambia ni wakati wa kujenga? How will we know? How will we understand it is God? So that kwa vile kama ni Mungu, sasa tutakuwa na ujasiri tukijua tuwe hamwe na gai, tuko na Mungu kwa hii. How will we know? Tufungue Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Kitabu cha Warumi 12 aya ya 2. Waroma 12 aya ya 2. Kumbe iko, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wacha nirudie. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Unaweza weka kizungu, naweza kutuwekea English. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Hallelujah. Hallelujah. Hey, Bwana asifiwe huko nyuma. Ili kuweza kuelewa, na ya kizungu inasema the perfect will of God in our lives. Jambo la kwanza, hatutaweza kuelewa mapenzi ya Mungu when we are in the flesh. Na nirudie tena. The flesh, the carnal mind, akili za mwanadamu haziwezi kuelewa mapenzi ya Mungu.
Nehemia wakati aliambiwa kuta za Jerusalem zimebomolewa, Biblia inasema ya kwamba he fasted, he prayed, he fasted for many days. Wakati anafunga na kuomba, the carnal mind, the flesh, the mawazo ya kibinadamu ikakuwa inamezwa na the presence of the Spirit, such that at the end of his prayers and his fastings, ikawa uwanadamu omodo, zile mawazo ya nyama na mwili ikawa imemalizwa. He is now in the Spirit, na akiwa in the Spirit akaweza kuelewa God's will. Hello, Bwana asifiwe sana. Na ndio unaona wakati alianza kujenga kuta za Jerusalem. Ni za Jerusalem ama ni za Jericho? Wakati anaanza kujenga kuta za Jerusalem, watu ambao walikuwa hawajui kuomba, kina Sanbalati na Tobia, people who never knew God, hawakuwaijua fasting, hawakuwaijua kuomba, hawakuwahi kujua walking in the Spirit, hawakuweza kuelewa Nehemia. Hata Wayahudi wenyewe wenye walikuwa kwa hiyo construction na walikuwa si watu wa maombi, si watu wa kiroho, hawakuelewa the will of God, nao ndio walisumbua Nehemia. Geukia mwenzako umwambie, Wakristo wa mwili ni wale wanaitwa Wakristo sumbua. Mwambie hivyo, usiogope. Ni masumbua. Na ukiona mtu anasumbua kwa kazi ya Mungu, mimi nilisema siku ingine, mimi si pastor, tuko na pastor anaitwa David Njogu. Mpole sana, mpole. Mimi nasembaga na pastor ni mpole. Juu anapangaga kazi na nasikia na naona watu wakilalamika ngenge wakipinga. Na mimi nasemanga ningekuwa pastor, au watu ningewaita mkutano kwa church, niwaambie baada ya ibada tuonane. Si viboko, unajua mnacheka mnafikia Thijoe Nyahunyo. Nyahuyana ukihoro. Utagongwa hiyo watu, watakukanyaga, mmoja shingo, mwingine mkono, utapewa hiyo fimbo yenye ulikuwa umeshika itakugeukia, utatandikwa ya kutosha. Nitafanya hivi, nirudi nifunge hii milango yote, nitoke na kufuli nifungie nje, niwaongeleshe nikiwa ndani. Niwaambie mkae hapo, hakuna kukula na kukunywa for 7 days. Ginyaga ya mwarerie maundu maria ndagwika kanitheno, mutiwe guthenia andu Ngai. Kwa sababu the problem is the flesh. Wakati mtu wa Mungu ako in the Spirit kwa maombi, anapata inspiration, ako connection with heaven. Mtu mwingine kwa ugali na mboga na sucha anashiba paka analala, haoti ndoto. Ndio anarudi anasema, "Huyu agatia nini? Nani anaweza hii? Mambo gani hii? Hii si ni kwani anafikiria nini?" Because they are men of the flesh. So Paul anaambia Romans ya kwamba mubadilishwe nia yenu na mawazo yenu. Imubadilike, mtoke from the flesh into the Spirit. Be renewed in your minds. Hello, Bwana asifiwe sana. So that you may be able to discern the perfect will of God. Be renewed in your minds. Na renewal of minds huwa inafanyika wakati mtu anaomba na kufunga na kuomba na kufunga. Si maombi 2-3. Si maombi ya Jumapili yenye tunasema tuone mbele za Bwana, unafungua haleluya, unarudi unachukua, unangangana, unaangalia watu, unakondoa macho, unaangalia na huyo, unaangalia unainama. Sasa maombi kama hiyo hakuna kitu change inaleta kwa maisha ya mtu. It is prayer you get from the world into the Spirit, so that you will understand the will of God. And that is why watu wachache sana ndio wanaelewanga the will of God. Very few people. Watu wengi wanapingananga na the will of God. Musa mahali alikutana na mapenzi ya Mungu, alikutana na Mungu face to face. God came down. Musa akaona moto unawaka, lakini mahali penye moto inawaka, hicho kichaka hakiungui, hakiteketei. Na akaelewa, akasema wacha niangalie maono haya ya ajabu. Mungu akazungumza kutoka kwa kijiti cha moto na akamwambia Musa,
Toa viatu vyako. Mahali ambapo umekanyaga ni mahali patakatifu. Moses was speaking one on one with God. Hello, Bwana asifiwe sana. Lakini anaposhuka na sasa hiyo anaongea na Mungu, Farao ako kukunywa divai na mikate na kujipa raha kwa ikulu. Hana connection with the spirit world. Anaposhuka Musa anamwambia, God have said. Now Farao anamuuliza, who is that God? Na hivyo ndio watu wa mwili wanaulizanga maswali mingi. Ukinena na lugha wanasema ishoneshi yanako. Ukitoa unabii, hiyo nabii unaionaje? Ni ya Mungu kweli, ni ya roho? They don't understand when God is speaking. Hawaelewi. Sasa Musa anashuka na mwambia Pharaoh, thus says the Lord. Pharaoh anauliza, who is God? You can never know the will of God before your minds have been renewed. Na kazi kubwa yenye Mkristo anapaswa kufanya ni kazi ya to renew your minds. Hii akili ya zamani, akili ya kitambo, mawazo ya ubinadamu imezwe na mawazo ya roho. Sauti za mwili, sauti za dunia, sauti za politicians, sauti za Uhuru Kenyatta, sauti za Tialala, sauti za waganga, sauti za bottom up zimezwe by the voice of the spirit. Hizi ni matakataka. Bottom up ni kitu gani? What is that? Na mtu akuambilia 6,000. What is 6,000? Inakusaidia na nini? And bottom up, what is it for? We need to seek the perfect will of God. Hizi zingine ni takataka za hii dunia, useless. Hakuna kitu mwanasiasa anaweza fanya to change your life. These are people after their own selfish ambitions and their own political desires. They are idol worshippers. Wengine wanaendaga kanisa siku za kama leo. And I'm sorry kama kuna politician, mimi I don't apologize. Kitu ambacho ni kwamba as Christians we have never trusted politician unless Mkristo mwenye ametupa mbao. We trust in the God who lives. God who knows no seasons. God of Monday to Monday. Mungu wa nyakati za mvua na nyakati za jua. The God mwenye alienda kukutana na Farao na akamwambia, unasema hawatatoka, watatoka ukiona na macho. That is the God we worship. The powerful God. Hello, Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Understanding the will of God so that you may walk as per the perfect will of God. Na wakati unaelewa mapenzi ya Mungu, unatembea na Mungu, hakuna siku utakuwa unapigia wanadamu magoti. Kwa sababu when you are with God, then you have everything. Ni watu watakuwa wakikutafuta, sio wewe utakuwa ukitafuta watu. Tunatafutanga watu because we have no God. Na hatuna Mungu kwa sababu we did not go to seek God. Bwana Yesu asifiwe sana. So Nehemia akangangana wakati alikuwa kwa maombi, kwa fasting. Na akaomba, na akaomba, na akaomba, na Roho akamzungumzia na akaelewa ya kwamba ni Mungu amesema nijenge kuta. Akachomoka. Imagine hakuwa assured ni nani atasimama na yeye. All alone akaenda kwa mfalme. Akasema, Mungu nipe kibali mbele ya huyu mtu. Kwenda kwa mfalme because he was now in God's will. Milango ikaanza kufunguka. Mfalme akampea barua, akamwambia enda kwa yule ambaye anasimamia misitu, akupee miti yenye unataka. Enda kwa mfalme, hii ni barua. Peleka kwa mfalme mwingine huyo, akupee chuma zenye unataka. Milango ikafunguka because alikuwa akitembea na plan na will of God. Hello, Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba finally kuta za Jerusalem, regardless of the opposition, regardless ya maroho kuinuka, kwa sababu ni Mungu alikuwa amesema, kuta za Jerusalem finally zilijengwa. Bwana asifiwe sana. Hii kazi ambayo tunafanya wapendwa, as long as it is God who has commissioned us. Hello, Bwana asifiwe sana. Na niseme tena tuelewe, as long as ni Mungu ametucommission kufanya hii kazi, regardless of how difficult
ama uzito itakuwa, ama upinzani tutakao kutana naye. Finally, kazi ambayo Mungu ametuambia, siku itafika tutasimama hivi ikiwa imekamilika, rangi imepakwa, vioo vimewekwa, viketi vimewekwa, vyombo vimewekwa, everything will be in place because we did it in God's perfect will. Bwana asifiwe sana. Tutafute kuelewa mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanatupea nguvu. Mtume Paul, chenye kilimpea nguvu ya kufanya his apostolic ministry ni kwa sababu akiwa barabara ya kwenda Dameski, Mungu alimtokea. Yesu mwenyewe akamzungumzia, akapigwa na upofu, akashtuka, akasema, ni nani wewe? Yesu akamwambia, ni mimi, it is me, ni mimi ndio unaniudhi. Sauli akamwambia, unataka nini Bwana? Akamwambia, nenda katika barabara inaitwa straight, ukutane na mtu ambaye atakuombea na ambaye atakuambia kile utafanya. From there, Paul anakutana na watu, wafalme wanajaribu kumzuia, lakini alijua, mpaka akaambia kiongozi fulani anaitwa Felix, that I could never have disobeyed the voice of God. Hello, Bwana asifiwe sana. He had the courage, kwa sababu ni Mungu alimwambia, kwa sababu ilikuwa ni voice God told him. Alikuwa na courage ya hakuona opposition, hakuona obstacles. Na ndio unaona Caleb na Joshua waliprevail. Hallelujah. Bwana asifiwe. Caleb na Joshua walitumwa pamoja na spies wengine 10. So they were all 12. Na wakaambiwa waende wapeleke. Caleb na Joshua wakati walifika nchi ya Canaan, they were there through the Spirit of God. Wakiingia Canaan, walikuwa wakiongozwa na sauti ya Mungu, ambao walisikia Musa akisema wakati aliingia Misri, ya kwamba wacheni watu wangu waende wakaniabudu. Walisikia Musa akiwaambia kwamba God is taking us to Canaan. They obeyed the voice of God. Caleb na Joshua walijua it was God's will kwamba waingie Canaan. It was God's will, walijua. Sasa wakiingia, wanaona majitu, wanaona wanefili, wanaona mikuki, watu wenye silaha, lakini kitu wenye iko in their minds. Sasa Caleb na Joshua walikuwa wanasema, na hiyo nyumba itakuwa ni yangu, na hiyo shamba ndio itakuwa yangu, na pale ndio mimi nitakuwa nakaa. Lakini wanaona giants, but they are driven by what God said. Lakini watu wengine 10 wenye waliangalia kwa mwili, waliangalia wakaona majitu, wakaona watu wenye silaha, wakaona watu wenye nguvu, na wakaondoka wakisema it is impossible. Mungu anasema you shall go, lakini nao wakasema it is impossible. Watu 10 hawakuelewa God's will, na unfortunately waka-influence the whole community to stand against God's will. Hello, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe wapendwa. What happened? Biblia inasema mili yao yote iliangamia kwa desert, kwa sababu walisimama kinyume na yale yaliyokuwa mapenzi ya Mungu. Lakini Caleb na Joshua waliotambua mapenzi ya Mungu ndio waliingia Canaan. Ni hatari sana wakati unasimama against the will of God. Unajua mtu anakaa anasema wataenda tu watanipata hapa, wataenda tu watanipata hapa. Hapana, watu wanayesikiza mapenzi ya Mungu wakiondoka wanaenda wakienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunamalizia na mfano wa Yesu Kristo mwenyewe. In fact, unajua mapenzi ya Mungu mara mingi tumeona habari kama ya kina Shadrach, Meshach na Abednego. It was not easy. Haikuwa rahisi kusimama kinyume na Nebukadnezar. Haikuwa rahisi kwa Musa kukabiliana na Farao. Haikuwa rahisi kwa mtume Paul to preach the word. Haikuwa rahisi kwa kina Caleb na Joshua kukabiliana na majitu ya Canaan. Wakati mtu anatimiza mapenzi ya Mungu, sometimes it may be difficult. Sometimes unaweza kujikuta uko peke yako. Sometimes unaweza kuta watu hawako pamoja na wewe.
Lakini however difficult, however ngumu ama nzito inakuwa, finally matokeo ya mwisho ni kuridhika. Matokeo ya mwisho yanaleta kuridhika. Akina Shadrach, Meshach na Abednego, Biblia inasema after that wakapewa viti vya heshima. Danieli baada ya kusimama na mapenzi ya Mungu, baadaye akapewa kiti cha heshima. Paul, the apostle Paul, yeye baada ya kutravel na kuteseka to do the will of God. That is why we have churches now. That is ndio tuko na barua sijui ni ngapi 10 na kitu zenye zimeandikwa na mtume Paul. Barua ya Wathesalonike wa kwanza na wa pili, barua ya Timotheo wa kwanza na wa pili, barua ya Titus, barua ya Romans, barua ya Corinthians, barua ya Galatians, barua ya Colossians, ya Ephesians. Hizi zote ni barua ambazo Paul aliandika. They build Christians life. They build the church because a man alisikia sauti ya Mungu na akatembea akaitenda vile Mungu alimwambia against opposition. Maisha, mambo mengi ambayo tunafurahia sasa ni watu walisikia the voice of God. The beauty of the church, the beauty of worship ambayo tuko nayo ni ilipandwa kwa damu, kwa traveling, kwa jasho ya watu ambao walikubali vile Mungu alisema. Hello, Bwana asifiwe sana. Hata wokovu ambao tuko nao, wokovu ambao tuko nao ni Yesu alikubaliana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu alikuwa anakaribia msalaba, Jesus si kwamba hakuelewa nini kinaenda kufanyika pale msalabani. Na Yesu wakati alikaa akiwa pale, nafikiri ni Gethsemane, wakati alikuwa na wanafunzi wake akawaacha, akasonga a stone's throw. Mahali Biblia inasema aliomba mpaka akatokwa na matone ya damu. Yesu aliomba, na wakati aliangalia akaona mateso yenye ilikuwa mbele, akaona akivalishwa kofia ya miba. Umewahi vaa kofia ya miba? Hata ukivaa unaona hata mama akifunga kitambaa, na iko hiyo kitambaa alikuwa ameanika na iko na kakijiti kadogo tu, akienda kukaza hivi kamudunge, anafanyaje? Anatoa haraka na anatafuta hiyo kitu kenye kanafanya nini? Kana mudunga avae bila hiyo kitu. Lakini Yesu akaona kofia ya miba. Yesu akaona mkuki ya kidungwa. Yesu akaona viboko. Akaona msumari kuingia kwa nyama. Akaona msumari kuingia kwa mikono. Akaona msumari kuingia kwa miguu. Akaona kukaa juu ya msalaba masaa yenye haijulikani mpaka akufe kwa uchungu. Na Yesu akasikia, kwa sababu unajua Yesu alikuwa ni Mungu lakini amevaa mwili wa mwanadamu. So alikuwa na feelings tu kama wanadamu. He felt the pain. And I tell you, yale mateso ambayo Yesu alikuwa anaenda kukutana nayo, hakuna mwanadamu on this earth. Hata wale wanaume wanafanyiwa torture. Na unasikia ati alifanyiwa torture ati ile ya hali ya juu, na kama kina Mandela na wengine, hakuna yule angefikia mateso ambayo Yesu aliteswa. Lakini Yesu, Biblia inasema wakati aliona yale mateso na akasikia ni kama ameshindwa, akamwambia, Bwana, ninaomba uondoe hiki kikombe mbele yangu. Hello, Bwana asifiwe sana. Wewe unafikiria mateso yenye mpaka Yesu alifika mahali akasikia ku give up. Jesus was giving up, by the way. Sijui kama mnajua, Jesus was giving up. Aliambia Mungu mara 3, Mungu, kikombe hiki ondoa. Lakini Mungu ana insist in the spirit, anamwambia, this is my will. Baadaye anasema, if it is your will, ni sawa, basi it's your will. Baadaye anakumbuka uchungu wenye anakaribia, anasema, Baba, kikombe hiki kiondoe, nisikikunywe. Mungu ana insist ya kwamba it is my will. Na baadaye finally Mungu akaona na huyu kijana yangu ni kama atalemewa na ni kama ameishiwa na nguvu. Biblia inasema na Mungu akatuma malaika kutoka juu mbinguni, si wamuondolee kikombe ama wamuondoe kwa will of God, wamweke nguvu ili aweze kutenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes tunaweza ona mapenzi ya Mungu mbele yetu ni mambo mazito, mambo magumu tusikie hatuwezi. Lakini God gives us strength. Mungu hutupea nguvu. Na ndio baada ya Yesu kutenda mapenzi ya Mungu, hallelujah, Bwana asifiwe sana, ni hiyo kuprevail
na kukubali msalaba. Ndio sababu watu kama sisi, mtu kama Shakuru, mtu kama Kiongo, wenye tulikuwa kwa bangi, wenye tulikuwa kwa pombe, hiyo uchungu wa Yesu, that is why we are here. That is why we are here. Ndio sababu wenye walikuwa kwa bar, makahaba, we are here. Kama Yesu angelemewa na angeshindwa, hatungeweza kupatikana. The will of God wakati mwingine ni painful, lakini matunda yake ni mazuri sana sana sana. So tunafurahia the fruits of salvation because Jesus traveled in the will of God. Sasa watu wenye wataingia mbinguni ni wengi sana. Hello, Bwana asifiwe sana. So tutaingia mbinguni wengi. Geukia mwenzako mwambie uko tayari kuingia mbinguni? Kwa sababu kazi ya kuingia mbinguni ilimalizwa na Yesu msalabani. Tunaingia wengi. Mwingine anauliza tunaingia wengi namna gani? Na Yesu alisema ya kwamba barabara yenye inaenda kwa shetani ni pana na watu wengi wanaingia hiyo, na ya kwenda mbinguni ni nyembamba, watu wachache wanaingia. Si watu wanasema namna hivyo. Lakini ni kweli Yesu sawa alisema hivyo kabla hajakufa. Before Jesus had died, Yesu alisema ni pana. Na unaona ako kwa mission na akasema amegundua ya kwamba ni pana njia inayoenda kuzimu na wengi wanaipitia. Akaona makahaba pale, walevi, waabudu sanamu, watu wabaya kama sisi tuko kwa hiyo njia. Lakini he was on a mission to bring a change on that way. Na ndio wakati alikufa msalabani, Yesu akaenda on that broad highway pale kwa hiyo barabara, akapanda msalaba wake. Such that tukiwa kwa hiyo barabara, tukiwa waabudu wa sanamu, tukitembea kwa hiyo barabara pana, tunakutana na msalaba wa Yesu. Tunakutana na kazi iliyokamilika. Mizigo yetu tunaiwachilia hapo na tunapiga an about turn, tunageuka, tunaenda ile barabara nyingine. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wengi wenye wako kwa hiyo barabara pana ya kwenda jehanamu wanageuzwa na uchungu wa msalaba wa Yesu, wanageuzwa na kupitia ile barabara nyingine. Finally hiyo barabara inakuwa na watu wachache sana, because wengi wenye walikuwa kwa hiyo barabara finally kabla hawajafika wana change their minds. They change their minds. Hello, Bwana asifiwe sana. Geukia mwenzako mwambie negociaje tu ashiajirie meshiria. Mwambie tuarifara faraineo. Tulikuwa kwa hiyo barabara, lakini kwa hiyo barabara kuna mahali tunafika tunakuta msalaba umepandwa. Tukikutana na msalaba tunawachana, tunaangusha mizigo, we make a turn around, tunashika barabara nyingine. Ndio hii yenye tunapitia sasa, kwa sababu Yesu, in as much as the will of God was so painful na karibu wachana na kikombe, Mungu akamwambia, mwanangu, hii kikombe iko na kazi kubwa, vumilia, jikaze. And finally akawekewa malaika amsaidie. Na hivyo ndivyo Mungu anatuambia, hii kazi tunafanya ya kujenga, jameni, ni kazi kubwa, ni nzito. Geukia mwenzako muulize, umewahi fikiria kutoroka? Mtu ana kazi kuingia anafikiria nisikuje Jumapili leo sina pesa. Mtu mwingine ni kiongozi wa kikundi. Unakaa hapa kwa kiketi, tunaulizanaga hapa, tunawaambia wewe hatiri muda waroka. Sasa mimi nimekaa kwanza, mimi yangu pengine kumekuja wawili, nakaa kando na mama Verona ni enjoy, wake wanakuja watano, watatu wakichukua na niambia weka kaya kumataroka. So inakuwa iko na challenge kama moto zake. Ndugu John anakuja hapa, sasa ni mwisho wa siku ya kuleta wageni. Nani ameteretea wageni yenu? Sasa ninaona hamchukui mambo serious, ninaona ni kama sasa nitafuga hii mambo ya wageni. So it is so iko na uzito wake na ugumu wake. Na huyo mwingine naye, na pastor naye ujue, naye halali, naye ana sweat. Si kazi rahisi, lakini nakuambia the explosion. Hello, Bwana asifiwe. Ile mlipuko italipuka baada ya hii kazi kumalizika. The explosion, the force, the power itasikika mpaka kuzimu. From there, evangelism yenye tutafanya hapa MOI'S Bridge, we will turn this town upside down. Hii makambi sijui nini makambi nini, tutazibomoa kwa damu ya Yesu. We shall subject them. MOI'S Bridge will be for Jesus.
itafungua milango juu tutahomoka makazi mingi. Tutanunua basi ya evangelism, tutakuwa tunaingia huku na basi ya evangelism na maspika, tunabomoa worship, mapepo zinaruka Nzoia ngambo ile. Watu wenye nahurumia ni wa Kapkoi, kwa sababu manguruwe za huko Kapkoi sasa zitakuwa zitatorokeanga kule kwa Nzoia. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is pain, there is travailing. Na Mungu anaangalia, anaona watoto wangu kweli ni muranoga, kweli ni muradhirone hinya. Anaangalia hira mwapa amejifinya, amengangana, pengine ni kaloni, pengine ni shughuli nyingine, kuna mjengo hapa. Unafikiria kutoroka, Mungu anakuambia usitoroke, ngangana na hiyo kikombe umalize, na analeta malaika wa kukutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. So as long as we are in the will of God, hii ni mapenzi ya Mungu, God is giving us the strength. So long as it is the will of God, hatujengi nyumba ya kutukuza mwanadamu, hatujengi nyumba ya kujivuna. Hii si nyumba ya county commissioner. Hatujengi nyumba ati ya governor kukuja hapa kufanyia ugovernor. This is the house of God. It is a place of worship. Ni mahali ambapo Mungu atatukuzwa. We are in perfect will of God. Na mimi ninawauliza, let everyone get on board. Let everyone get on board. Na wewe umekuwa na doubts, wachana na doubts. Tumesikia sauti ya Mungu clearly. We are with God. This is God's work. Roll up back your sleeves, kunja longi, tuchape hii kazi ya Mungu. It is God's will. Tukimaliza tutapewa taji hapa duniani mara 100 na mbinguni uzima wa milele. Mungu awabariki sana.